Or see here login.salesforce.com. This is how we can create the how we can log into the org. Not create, how we can log into the org. Yeah, this is the way we can. Second. Ready? See here, once we are providing login.salesforce.com. Join in, madam. Already join in. This is the URL login.salesforce. Hello. Someone is speaking. Yakshit అని ఉన్నది పేరు. Yakshit అని వచ్చింది ఇక్కడ. Sorry. Okay. Okay. See here, whatever username, your username, you have to add here. Yaksha40@it.com. Okay. This is our username. Password I am adding. Once you are entering password, okay, you have to click on login, enter into the arc. See, remind me later this verification, mobile verification. See, this is the arc. Okay, this is the arc view. Okay, what are the things where this is the logo? In case you are working on any client, or you are working for any client, that client logo, pharma company or banking, whatever, that logo we have to add here based on applications. Whatever applications we are creating, sales application, service application, marketing application, different applications. Okay, those are all applications we can able to see here. See, 9 dots is there now. See here, this is calling as an app launcher. Okay, app launcher. In app launcher, we have to see all the apps. Under tabs also, here we can see few apps. And we have to see all apps. View all option is there. Go to the view all. Go to the view all. See here, these all are apps. What are the apps available in this are? Those are all apps. And here tabs. Okay, we can discuss more on these tabs. Okay, these are the tabs. Okay, and I'm saying about one more thing is App Exchange. Already we discussed in demo. App Exchange. App Exchange is nothing but, in case you have any idea, you have to implement that idea as an application. You have to add that application in App Exchange. Go to App Exchange, and here you have to add. Okay,
మీరు యాప్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసిన యాప్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే యాప్ ఎక్స్చేంజ్లో ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంది. ఇన్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు లాగిన్, you have to search with particular app. If you require particular app, for example, Flowsum, I required one app. Okay, go with Flowsum. See here, Flowsum related, we have different apps available. Okay, in case client is required any app, just to install this app. And some apps, free apps is there. Okay, some apps are we need to pay some amount. Like these all things happening, we can discuss after about that. But once we have to creating any app where we have to store, like a app store. Okay, in mobiles. Okay, here also we can do easily in Salesforce. In case we have to implement any app, or you can use any other apps. Okay, and next, you people see the search setup is there. Okay, entire app, in case you have to search any data, anything, you have to see here. This is the box, search box. We are calling as a global search. What is this? Global search. Okay, and then go to here, your user information. Okay, your user information. My user is Yaksha IT. Okay, and here settings and logout, these all things are available here. Settings means your user information. In case you are changing any user information, you have to do this. This is settings, like Gmail, like you have to profile, and settings like similar way here also. And display density, com5 or compact, how we can see a refresh page. And means we have to go with the page will be changed, like how we can see. Okay, on which view you required, com5 or compact, on which view you have to see. Like you can add this thing. After that, see here, in Salesforce, we have before 2015, like that, we have only classic view. But nowadays, we can see this lightning view. Now we are seeing lightning view. What about classic view? Just we have to click this button. This link. Just you have to click this link. You are redirected to classic view. This is classic view. Okay, this is classic view. Before 2015 or 16, most of the clients using this classic view. But nowadays, after 16, they introduced lightning. Okay, after 15, like 14, from 14 only we have, but clients are using from 16 on. Okay, clients using lightning. Why means compared to this classic, lightning is performance wise and look and feel better. And one more thing is number of clicks also. End user, మనకి end user ఉంటారు కదా, end user అంటే క్లయింట్ సైడ్ వర్క్ చేసేవాడిని end users అంటాం. ఫైనల్ గా వాళ్ళకి ఏం కావాలి, ఒక అప్లికేషన్ వాళ్ళు డేటా ట్రాక్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి ఏం తక్కువ ఉండాలి, నెంబర్ ఆఫ్ క్లిక్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సో ఒక అప్లికేషన్, సో అవన్నీ మనము ఈ లైట్నింగ్ ద్వారా అచీవ్ చేసాము, అంటే సేల్స్ ఫోర్స్ అచీవ్ చేస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే, ఈ లైట్నింగ్ ఇన్ కేస్ మన లైట్నింగ్ మూవ్ అయితే మనకి ఇప్పుడు నేను ఏమన్నా బటన్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ పేజ్ అంతా రీడైరెక్ట్ అవుతుంది, అంటే పేజ్ అంతా రిఫ్రెష్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ ఈవెంట్ మొత్తం రిఫ్రెష్ అవుతుంది. అలా కాకుండా నేను స్విచ్ టు లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్కి వెళ్ళాను అనుకోండి, నేను ఏమన్నా క్లిక్ చేస్తే ఓకే ఇలా పాపప్ వస్తుంది, ఆ పేజ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సెకండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది పేజ్, మనకి ఇక్కడ
Yaksha IT అని కూడా క్లిక్ చేసాను, పేజ్ రిఫ్రెష్ అవుతుంది. పైన చూడండి, ఈ పేజ్ అనేది రిఫ్రెష్ అవుతుంది. జస్ట్ ఏమవుతుంది, ఈ పేజ్ రిఫ్రెష్ అవ్వట్లేదు, ఎంటైర్ పేజ్. అంటే ఇది సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్. లైట్నింగ్ అనేది సింగిల్ పేజ్. నువ్వు ఏ పార్ట్ అయితే టచ్ చేసావో అంతవరకే నీకు రిఫ్రెష్ అవుతుంది. ఓకే, రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. వ్యూ లీడ్స్ అని నీకు, కానీ క్లాసిక్కి వెళ్తే ఎంటైర్ పేజ్ రిఫ్రెష్. సో ఇది ఇలాంటివి మల్టిపుల్ థింగ్స్ మనకి ఫీచర్స్ అనేవి లైటింగ్లో అవైలబుల్ ఉంది. కంపేర్ టు క్లాసిక్తో పోల్చుకుంటే వీటిని బేస్ చేసుకుంటే ఫైనల్గా మనం ఏం చెప్తామంటే పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ అండ్ లుక్ అండ్ ఫీల్ కంపేర్ టు క్లాసిక్ లైట్నింగ్ ఈజ్ గుడ్ అండ్ బెటర్. సో లైట్నింగ్ అనేది కరెంట్ మనం యూజ్ చేస్తాం. సరే, ఇప్పుడు ఓకే, స్విచ్ టు లైట్నింగ్ అర్థమైంది కదా, ఎందుకు స్విచ్ టు క్లాసిక్కి వెళ్తాము అనేది ఓల్డ్ వర్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ యాడ్ యూజ్. ఇన్ కేస్ మనం యూజర్ నేమ్ ఏదైనా యాడ్ చేయాలంటే యూజర్ నేమ్, యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, go back, and this is notifications, custom notifications. You people knowing about the SMS email notifications, within the arc, in case we have to send a notification to particular user, within the arc we have 100 users, now extra 40 only user. Okay, I will create few more users tomorrow. Okay, but the thing is, one user to another user, in case sending the notification, okay, or inform any alert, like this type of things, we have to create a one concept is there. We can discuss push notification concept using that, send that notification. Currently, I am having these all notifications. I'm getting these notifications. Once creating the arc, these all notifications I'm getting. In case custom notifications also we can create. I am a marketing user. I am creating one record. Once I am close that record, okay, send a notification to marketing sales user. Sales user take a responsibility about that customer, whatever customer information means. Sometimes ఏం జరిగిందంటే ఒక యూజర్ ఉన్నాడు, అంటే ఒక కస్టమర్ ఉన్నాడు. ఫస్ట్ మార్కెటింగ్ అంటే ఏం జరిగింది, క్యాంపెయిన్ పెడితే మనం వెళ్ళి ఏం చేస్తాం, ప్రోడక్ట్ చెక్ చేస్తాం, ప్రోడక్ట్ బై చేయాలా లేదా అనేది. వన్స్ నువ్వు ప్రోడక్ట్ బై చేస్తే, బై చేయాలని ఓకే అనుకున్న డీటెయిల్స్ ఇచ్చేస్తే నేను ఏమంటారంటే లీడ్ అంటారు. ఓకే, ప్రాస్పెక్ట్ ఆర్ సస్పెక్ట్ అని పిలుస్తారు. అంటే కస్టమర్ కాలా, ఇంకా ఏమంటారు, ప్రాస్పెక్ట్ ఆర్ సస్పెక్ట్. అతన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి ఎలా, కస్టమర్. ఈ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా, ఈ ప్రాసెస్లో ఎవరైతే మార్కెటింగ్ టీం వర్క్ చేస్తుంటే, సేల్స్ టీం వర్క్ చేస్తుంటుంది, అందరూ వర్క్ చేస్తుంటారు కదా. ఈ మార్కెటింగ్ టీము ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ట్రాక్ చేసి సబ్మిట్ చేసి, అతను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాడని చెప్పేసి ఏదైనా స్టేటస్ చేంజ్ చేశారనుకోండి, దాన్ని బేస్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్ వెళ్ళాలి. ఎవరికి వెళ్ళాలి, వేరే యూజర్స్కి. అలాంటి టైంలో ఇక్కడ చూస్తారు వాళ్ళు, ఓకే ఏ కస్టమర్ అన్నా చేంజ్ అయ్యాడా, ఈ నోటిఫికేషన్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, వీటిని కస్టమ్ notifications. Coming to the next tab, like this is a setup. Okay, this is a setup. Setup means once you have to click the setup, open a new tab. This is setup. See here, I am moving the cursor now. These all things are setup things. Setup is nothing but what are the things, what are the concepts in Salesforce, everything here only we can see. అంటే మనం ఏం నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాము ఇప్పుడు, ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి, సెటప్లో ఉంటాయి. అంటే నువ్వు ఒక న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, లాగిన్ అయిన యూజర్కి యాక్సెస్ ఏమన్నా ఇవ్వాలన్నా, ఓకే, అంటే ఏ డేటా విజిబుల్ ఉండాలి, ఏ డేటా ఐడి ఉండాలి, అంటే మొత్తం ఎంటైర్ థింగ్స్ మనం ఎక్కడి నుంచి చేస్తాం, ఫ్రమ్ సెటప్ నుంచి. కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి, అడ్మిన్, డెవలప్మెంట్, లైట్నింగ్ అన్ని చెప్పాం కదా, అవన్నీ మనము కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఈ సెటప్లో ఉంటాయి. ఈ సెటప్ యూజ్ చేసి మనం చేస్తాం. ఇది సెటప్. ఇంకా ఇక్కడ ఏముంది, సర్వీస్ సెటప్. ఇన్ కేస్
You people are working in a service cloud application. అంటే సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే సపోర్ట్ అంటే ఏంటి కాల్ సెంటర్ రిలేటెడ్ కానీ ఒక ప్రొడక్ట్ సేల్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రొడక్ట్కి ఏమి వాళ్ళు సపోర్ట్ ఇవ్వాలి, వారంటీ గ్యారంటీ ఉంటుంది కదా. అలాంటి రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ ఏమన్నా వర్క్ చేస్తుంటే యూజ్ చేసే సెటప్ ఏంటి, సర్వీస్ సెటప్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది, డెవలపర్ కన్సోల్. వన్స్ వీ హ్యావ్ టు క్లిక్ దిస్ డెవలపర్ కన్సోల్, we can't discuss anything now, but what is what I'm saying now. Okay, what is developer console? Developer console is nothing but a force.com ID. What is force.com ID here? See, where we have to implement the application, that customization part. నేను డెవలప్మెంట్ అని చెప్పాను మీకు డెమోలో. డెవలప్మెంట్ అంటే ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పాను, ఎపెక్స్ అన్నాను. ఓకే, లైట్ విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్, లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్స్ ఇలా చెప్పా కనుకునే. లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్స్, ఎపెక్స్ క్లాసెస్, ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటుంది చూసారా, ఇక్కడ రాస్తాం. అది ప్రోగ్రామింగ్ రాయడానికి యూజ్ చేసేదండి డెవలపర్ కన్సోల్. అంటే లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది కదా, ఎపెక్స్ లాంగ్వేజ్. మనం ఏమన్నా ప్రోగ్రామింగ్ రాయాలంటే యూజ్ చేసేదే డెవలపర్. ఓకే, ఎక్కడ ఉంది, సెటప్ లో ఉంటుంది డెవలపర్ కన్సోల్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఇవ్వండి, సేల్స్ ఫోర్స్ హెల్ప్. You people don't know about how we can resolve one issue. Finally, you have to check with architect also in your organization. అంటే మీ ఆర్గనైజేషన్లో మీ అబౌర్ పీపుల్తో చెక్ చేశారంతా అయిపోయింది, బట్ నో వర్కౌట్. ఫైనల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తారు సేల్స్ ఫోర్స్కి ఓ టికెట్ క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, salesforce.com కి టికెట్ క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ ticket to the salesforce.com. This is the issue we are facing, different approaches, but still we are getting issue like how, what is the, please provide the instructions or help on this, like that you are creating a help. Here we have to creating a ticket. For this use Salesforce help, and you have to do trainings also. In Salesforce, we have different modules, different things we have available. How we can, people knowing about SAP, SAP also different modules. Similar way nowadays, in Salesforce also different things available. Any new things are like, if you are interesting on to learn, like go to the training perspective here. We can discuss one more thing, trailhead concept. There also we can do. Okay, but how the link is, what is the purpose of link I am explaining. Then guidelines center. What are the things in new things in Salesforce? Okay, what are the selected for you? See here, define your sales process, set up accounts and contacts, Salesforce. These are also guidelines they're providing. You have to go through and one by one you have to practice. Easily you can do. For that, guidelines center is there. Then global actions. Sometimes we have to add send email, call, like different actions. We have entire organization on multiple places we have required. Okay, those all are called as global actions. Okay, we have to create action. For example, log a call is there. Okay, we can use this action in multiple places. Similar way, if you require any action, you have to create as a global actions. We can discuss one by one after. Okay, then you have to add as a favorite. Okay, you people knowing about this thing, just you have to check that is a favorite. Okay, and coming to the next line. See here, you people knowing about the app launcher, all the apps available. This is home page. Okay, home page. Now we are in home page. In case I am opening one specific app. Okay, specific. There is a sales app is there. Okay, sales app. I'm clicking on sales app. See here, what are the things we have? There is a app name is sales.
home page. This is the home page for every app. Okay, every app we are having home page. This is the way we can see home page. After home page, these all are opportunities, leads, tasks, files, accounts, contacts. These all tabs. What is this? Tabs. Just we have to click on accounts. Okay. We can see all the accounts. Accounts means customers information. We can see this is the, okay. Now go to the setup. Yeah, you people knowing about now up to here. Okay, up to here, what are the things we have, you people knowing about. And after that, here, every time it will be changed. Okay, every time it will be changed. How we can do the thing. Go to the setup. First thing is, I am a user. I am logged into the Arc. This is the Arc. For one company or organization related only, we have to implement this Salesforce applications. So that org information also we need to add here. For you are working for one of the client, okay, ICICI. That ICICI related information also we require. What is the country? What is the currency? For that is all details. Okay, we require. For that, we have company information. What is this? You have to set, go to the setup, and there you have to search with company information. See, this is the company information. See here, organization name. While creating the org, there I am providing company name is CTS, and who is the primary contact? Yaksha 40, and what is the address? India. When that financial starts in this organization, January. You have to change to April, like that also you can do. And what about, this is the default local language. What is the language? Okay, English. This is India, English. Okay. And time zone. What is the time zone? Asia, Kolkata. Okay, GMT. Indian Standard Time. Okay. Now, currency local. What is the currency? INR. And use data space. How much data space is used? Okay, use file space, file related. So you have to attach any files. See, what is the file size now? We can discuss after this API request. If people don't know about these things, API related things. Restricted logins, current month. How many times you have to enter wrong pin? Restriction logins items, those information. An important thing is organization. This is unique thing. This is the ID, org ID. Okay, our organization ID is this. And organization editions. In demo, we discussed about the editions. What are the edition? Unlimited, enterprise, professional, group, developer. This is the free edition. Okay, trial edition. What is that edition name? Developer edition. Developer edition is the free edition. Who learn Salesforce, for those people, they're providing this edition, developer edition. And now instance. What is this? and basics. Now the data center is available in India also. Salesforce data center. Why means and 56. Similar way we have North America, EU region. Okay, North America, EU region, AP, Asian, Pacific region, India region, and they're placing multiple servers in one place. So IND1, IND2, IND3, IND4. Now, what is the server name? IND56. This is the 56 server in India. Okay, our arc, where our arc created on which instance?
IND 56 instance. Okay, mana org అనేది ఏ ఇన్స్టాన్స్ ఏ సర్వర్ లో క్రియేట్ అయింది? IND 56 సర్వర్ లో క్రియేట్ అయింది మన ఆర్గ్ అనేది. సో మన డేటా అంతా ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? ఈ సర్వర్ లో స్టోర్ అయింది, IND 56 సర్వర్ లో. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద company information. See here, in every time you have to create any data in Salesforce. These two are the automatically we have to see. Once creating the data, we have to see these two things. One is created by when you created, when last model. Okay, these two things we are calling as a audit fields. What are the things? Audit fields. After that, see here, user licenses. What are the licenses we have available? Okay, in yesterday, based on the editions, what are the things we are getting? Licenses. These are the licenses. How many licenses we have? Salesforce to post.com, like that, different licenses there. Coming to this is all access license. Salesforce is all access license. This is free edition. That's why how many licenses we are getting? Already I used one. Now one is available. Okay, these are the licenses we have to. Means once you are creating any user, okay, any user in the org, under client, multiple people is working. Okay, few people need to tracking the details on online applications. How they can do? This is the way. Okay, now Yaksha 40 only one user. Tomorrow onwards, multiple users we need to add. For each user related, we have to provide license. Okay, finally Salesforce finally client is paying for these licenses also. Okay, if you require 100 licenses for Salesforce, 100 here we can see how many use, how many left, and what is the cost. We have to you can discuss with Salesforce.com about the cost. Monthly $20, $15, like that. They pay every month, or contract sign yearly once they pay, like that. They are paying to Salesforce. These all are user licenses. There is a permission set is there. In security concept we can discuss. There I will explain about these things also. Different licenses we have related to this also. And other licenses also. Feature licenses is there. Okay. Usage based licenses. These all are licenses. Who is working as an administrator? Okay. Those people knowing about these details. Okay. In case there is no license, but we have to create a 3 users. Okay, we require 3 license. Whom to check with the client people? Actually, we require 3 license. Please buy three license from Salesforce. We have to create a users for new employees. Okay, this is company information. After that, here, see, business company settings. Within the company settings, what are the things we have? Business hours. If people knowing about any organization, they're adding business hours, 9 to 6, or 24 by 7 also some people are support. So the business hours we have to track here. Okay, in case already is there, just I'm editing. See here, Sunday, Monday, Tuesday, like this we have to provide start time and end time. Okay, these are all things we have to add in business hours. Then calendar and resources. You people knowing about our own exactly any company, they're having own calendar. Okay, own calendar. A company start date. Okay, means company established date. Some milestones they're having. Okay, in their entire career in any organization, they have some milestones. They're remembering those dates, like they're adding
calendar, like a calendar, public calendar and resources. What are the resources? And those all things. Then you people knowing about the company information and data protection and privacy. This organization related data protection and privacy, we have to enable those things. Here we have to you have to check that checkbox. Okay, then financial year. This financial year, when it will start? Actually, we have to add those information. Now January we have. I'm changing to April. The ending month or starting month? Ending month means March. Okay, ending month March. No? Okay, this is the way we have to change the financial. Then in any organization, any company, definitely they are providing the in year starting holidays list. Okay, holidays list they are providing. That information tracking here. Okay, holidays list. And then language settings. Okay, what are the languages support to this organization? Sometimes most of these Asian countries or Europe countries, most of the people they see their view, their once log into the they can able to see their native language. They prefer most of the people prefer. But Indians, we are on English. We people know about English, but most of the countries don't know about English also. Okay, most of the people, okay, their own language, they can able to see the application, whatever application. So for them, we have to add the multiple languages. Language settings we are at. And finally, domain. What is domain? See here. Here, this is the domain. CTS in URL, we have to see now. CTS dev ed. This is domain name. Okay, see here. This is the domain name, entire URL, content my domain URL. This is the content domain URL, domain suffix. Okay, this is the domain suffix, standard. That my Salesforce. Okay, that is the suffix, but domain name is this is domain. You can change your domain name also, like your organization name. Okay, like that you have to change the domain. But the domain name is available or not, need to check. Why means based on domain name only, we can able to see. Already the domain name is someone is taking, someone using. You don't, the domain name is not available for you. Domain name is unique thing. Okay, unique thing. Okay, not accepting the duplicate domain. This is all information we are adding here, domain information. See, this is company information, company related thing. Okay. Now, you people knowing about the Apex Edge now and company information. Then user creation, how we can create user, then how we can create app. These things we need to knowing about. How we can create the, you people knowing about the company information, what are the details in company, what are the things we can do, go to this company information, how we can add the business awards, holidays, calendar, that language settings, these all things you people know. Now how we can create the user. Now I am the only user, extra 40 in this arc, but I need to create a new user. So go to the setup, there you have to search user. Okay, in this users, like see here, end users is there. Go to the users. These are the users in the app. These three are automatically we are getting. Once org is creating, we are getting these three users. We can discuss after. One is integration user, one is security user, and
Another one is charter expert user. But our user is Yaksha 40. See here, Alliance username, that user is active or not. Okay, so that is why now I'm creating a new user. You have to provide the details. I'm adding John Abraham. I'm adding first name, last name. Alliance automatically we are getting. And coming to the email, you have to provide your second email. Okay, your second email you have to provide. I'm adding some fake email. John at okay gmail.com. Okay, what about this username? In entire Salesforce, what is the unique thing? Username is the unique thing. You people knowing about the Gmail. You have to, once you are creating any sign up for Gmail, you have to providing the name. In case the name is available for another account, okay, immediately showing as a already this name is used. Please select another one. Please enter another. Similar way in Salesforce also, username is unique thing. Okay, unique thing. And title, if you require, you have to add the title. Here, this is the license. You have to select what is the license? Salesforce. Developer edition, two license only they are providing. Already one assigned to Yaksha 40 user. Second one is assigned to John Abraham. And we have to assign one profile. Okay. What is the profile? We can discuss after. Just I'm adding as a standard user. Here role also is there. You people knowing about the hierarchy in the organization, CEO, CFO, COO, or directors, okay, assistant directors, then managers, okay, like that. We have hierarchies there. So that role, once we are creating any user, we have to add the role also. Now I am not adding any role currently. We can discuss it. And what about this checkbox? Active. Remembering one thing, we can't delete a user in Salesforce. Once you are creating a user, then మనము యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తే సేల్స్ ఫోర్స్ లో మనం లైఫ్ లాంగ్ ఎప్పుడు డిలీట్ చేయలేము ఆ యూజర్. ఓకే, సేల్స్ ఫోర్స్ లో యూజర్ అలానే ఉంటాడు. కాకపోతే మనం ఏం చేయొచ్చు, యాక్టివ్ డీయాక్టివేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, యాక్టివేట్ ఆర్ డీయాక్టివేట్ చేయొచ్చు యూజర్. సో ఇవేమో మనకి డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ రిలేటెడ్. మార్కెటింగ్ యూజరా, నాలెడ్జ్ యూజరా, ఏ యూజర్, ఓకే, సర్వీస్ యూజరా, ఏ యూజర్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇది ఎనేబుల్ చేయాలి, డీబగ్ చేయాలంటే ప్రోగ్రామింగ్ అప్పుడు చెప్తాడు. నెక్స్ట్ థింగ్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్? అతను ఫోన్ నెంబర్, యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకే, ఫ్యాక్స్ ఏంటి, ఓకే, ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు. మొబైల్, ఓకే, ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఇన్ కేస్ ఎంప్లాయీ అయితే ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఇవన్నీ యాడ్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఆ యూజర్ అడ్రస్ ఇన్ఫర్మేషన్. దెన్ you people knowing about the single sign. Single sign-on is nothing but you are working on under one client. Client is using different applications. Every time we have to go with, you are working on four, five applications. Every time we have to open application, give username, password, bit difficult. So there is a portal, okay, company portal. Once you have to log into the portal, these all applications links available. Just you have to click the link directly. You have to log into the application. You don't require అంటే మనకి ప్రతిసారి అప్లికేషన్ లాగిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకసారి వన్స్ పోర్టల్ క్లయింట్ పోర్టల్లో లాగిన్ అయ్యామంటే ఈ అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ అంతా వస్తుంది. ఎలా వస్తుందంటే
ఈ సింగిల్ సైన్ ఆన్ అనేది ఉంటుంది. సేల్స్ ఫోర్స్ ఎలా సెటప్ చేయాలనేది ఒక 1 డే పడుతుంది మనం చెప్పడానికి. మనం చివరిలో డిస్కస్ చేద్దాం అడ్మిన్లో అయితే, అడ్మిన్ చివరిలో. ఓకే, దెన్ locally localize settings. Okay, here we have time zone, language, like this information we have. This is approval settings. You are a administrator, you are not available next 5 days, but you need to do some approvals. Okay, you need to do some approvals in the organization. Okay, who is the delegated admin? Who is the delegated approver? You are not available means next 5 days, what are the things we have to do? Some other people take care about those all things. So we have to provide that delegated approval. We have to select, in case you are not available, who is approver? Yaksha IT is the, who is the manager of you. Okay, you can add that manager information. Once you are adding these all things, here what is the checkbox? What is the checkbox? Generate new password and notify user immediately. In demo class, we are creating one arc. After that, I am getting one notification, email notification. They verify my account. Similar way, you have to select this or save. Save. Once save this, sending the notification to that user email, whatever email here provided. See here, john@gmail.com is there. Here, see. What is the thing? The username already exists in this or another Salesforce organization. You can't provide like this. Is that. Just I am adding .com . Okay. I am adding 1, 2, 3. Now I am checking. Yes, now it is taking. Okay. Remembering that username is unique. Okay, in entire Salesforce. Now I am creating a, so you are working, you are the employee under one client. I am creating one user for you. You are working, and after 2 years or 3 years, you have to exit from organization. అంటే మీరు ఆర్గ్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది, ఆర్గనైజేషన్ నుంచి అంటే కంపెనీ చేంజ్ అవుతున్నారు. చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు మీ యూజర్ ఐడెంటిటీ డిలీట్ చేయకూడదన్నా కదా, జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు, ఎడిట్ చేసి ఇక్కడ యాక్టివ్ ఉంది కదా, అన్చెక్ చేస్తారు. ఏం చేసాము, అన్చెక్ చేసి సేవ్ చేస్తే అతను ఇంకా లాగిన్ అవ్వలేడు. ఇతనుకున్న లైసెన్స్ ఉంది, ఈ లైసెన్స్ని వేరే న్యూ యూజర్ ఎవరైనా వస్తారు కదా, న్యూ ఎంప్లాయ్, అతనికి అసైన్ చేయొచ్చు. అంటే లైసెన్స్ అనేది వేరే వాళ్ళకి అసైన్ చేయొచ్చు. అలా కాకుండా యూజర్ని నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంకొక ఆప్షన్, ఇక్కడ ఫ్రీజర్ ద ఫ్రీజ్. ఈ ఫ్రీజ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే, వన్స్ నువ్వు యూజర్ని క్రియేట్ చేశారు, ఎంప్లాయ్ వర్క్ చేస్తారు, బట్ అతను ఏంటంటే ఒక 10 days లీవ్ తీసుకున్నాడు, కానీ అతను ఆర్గ్లోకి లాగిన్ అవ్వకూడదు. ఈ 10 days ఆర్గ్లో లాగిన్ అవ్వకూడదు. కాకపోతే అతనికి లైసెన్స్ అతనితోనే ఉంటుంది. యూజర్ లైసెన్స్ అతనికి అసైన్ ఉండాలి. కాకపోతే ఒక 10 days 1 month మనం ఏం చేస్తున్నామో రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాం, యాక్సెస్ లాగిన్ అవ్వకుండా రిస్ట్రిక్షన్ చేయాల్సి, అప్పుడు ఫ్రీజ్ చేస్తాం. ఓకే, దాన్ని ఫ్రీజ్ అంటే ఏంటి, మీకు ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతారు, డిఫరెన్స్ ఏంటి ఫ్రీజ్కి డియాక్టివేట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి. ఫ్రీజ్ అంటేనేమో లైసెన్స్ యూజర్తోనే ఉంటుంది, జస్ట్ ఏంటంటే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం లాగిన్ అవ్వకుండా. Coming to the deactivate, we have to restrict the access, login access, and also we are assigning that license to another user, license free. Now that license is available, we can assign that license to another user. This is the main difference between the freeze and deactivate. Okay, freeze and deactivate. In user we have how we can deactivate and freeze. Okay, these two things. Then user creation. You people knowing about the user creation, how we can
create the user. Now these things you people knowing about. Now then tab. How we can create the apps? See here, we have to see app launcher. This is app launcher. Whatever apps available, we can see here. But I need to create a app, new app. There is a app manager. What are the apps? We can see here, all the apps. Now I'm creating a new app, new lightning app. Okay, what about connected app? In integration, we have to discuss about this. Now, new lightning app. My app name is recruiting app. My app name is recruiting app. That app logo, see here, blue color logo is there now in top. In case if you require any logo, you can upload this logo here. And what is the color if you require? I required green color. Okay, green color. Application color. Or the theme option. If you require any theme, you have to add this. Then click on next. And navigation style. Standard navigation or console navigation. Normally, we have to see before all the normal navigation, standard navigation. Console means single page. Within the page, everything we have to see. That is console navigations. And coming to the support form factor. అంటే మరి ఓన్లీ డెస్క్టాప్ కేనా అప్లికేషన్ ఆర్ ఫోన్ కా ఆర్ డెస్క్టాప్ అండ్ ఫోన్ బోత్ మనకి అప్లికేషన్ అనేది యూజ్ అవ్వాలి అంటే మనం ఓపెన్ చేయాలి రెండిట్లో ఎక్కడైనా డెస్క్టాప్ లో ఫోన్ లో రెండిట్లో ఆప్షన్ ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సెటప్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ పీపుల్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ అబౌట్ ద సెటప్ అండ్ సర్వీస్ సెటప్ దిస్ ఈస్ ఫర్ సర్వీస్ క్లౌడ్ ప్రాజెక్ట్స్ రిలేటెడ్ setup only I'm selecting. App permission settings. Some settings we have to disable end user personalization of navigation items related things. Disable. This is the disable temporary tabs for items outside of this app. Outside of this app, మనకి ఐటమ్స్ ఉంటే వాటికి ట్యాబ్స్ మనము క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటే డిజేబుల్ చేయొచ్చు. ఇది ఓమ్ని ఛానల్ అని ఉంటుంది అంటే మనము ఒక టికెట్ క్రియేట్ అయితే ఇప్పుడు మీరు ప్రొడక్ట్ సేల్ చేశారు ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఇది సేల్ చేస్తారు వాళ్ళకి ఇష్యూ వచ్చింది ప్రొడక్ట్ రిలేటెడ్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు టికెట్ రైజ్ చేస్తారుగా లేకపోతే సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్తారు ఇలాంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి కదా సర్వీస్ సెంటర్కి ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు అది వన్స్ ఆ టికెట్ క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత అసలు ఎవరికి అసైన్ చేయాలి ఈ ఇష్యూ వచ్చింది కదా టికెట్ వచ్చింది కదా టికెట్ని ఎవరికి అసైన్ చేయాలి అనేది ఈ ఓమ్ని ఛానల్ ఆప్షన్ ఓమ్ని ఛానల్ ద్వారా చేయండి ఓకే ఇవి యుటిలిటీ ఐటమ్స్ ఓకే యుటిలిటీ డెస్క్టాప్ ఓన్లీ వాట్ ఆర్ ద ఐటమ్స్ వీ హ్యావ్ యుటిలిటీ ఐటమ్స్ ఏముండదు మనకి యూఐలో చూపించడానికి యుటిలిటీ ఐటమ్స్ డ్రాగ్ చేసుకోవడానికి అవైలబుల్ ఉన్న ఐటమ్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ మనకు ఐటమ్స్ కావాలంటే మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే యుటిలిటీ ఐటమ్స్ ఆన్ డెస్క్టాప్ ఓన్లీ సో క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ దెన్ what are the tabs we required okay now I am adding only home tab I am adding only home tab here now click on next for you which profile users can able to access this app నేను ఏ యాప్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నానో ఏ యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఉండాలి మనం ఏం చేసాము ప్రొఫైల్ అని ఉంటుంది మన మొబైల్లో ఆల్మోస్ట్ 10 years 15 years బ్యాక్ స్మాల్ మొబైల్స్ ఉంటాయి ఓకే డైల్ ప్యాడ్ మొబైల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ప్రొఫైల్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అంటే మనము ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి థీమ్ చేంజ్ అయ్యింది రింగ్ టోన్ చేంజ్ అయ్యింది మెసేజ్ అలర్ట్ చేంజ్ అయ్యింది సో
సిమిలర్ వే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకేంటంటే ఇక్కడ ప్రొఫైల్స్ అనేవి పర్మిషన్స్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. ప్రొఫైల్లో మనం సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం. ప్రొఫైల్ గురించి ఆ పర్మిషన్స్ సెట్టింగ్స్ అనేవి ఏమి ఇస్తామో దాన్ని బేస్ చేసుకొని లాగిన్ ఆ ప్రొఫైల్ యూజర్ అయితే అంటే ఒక ప్రొఫైల్ని మల్టిపుల్ యూజర్స్కి అసైన్ చేస్తాం. ఆ ప్రొఫైల్లో ఉన్న పర్మిషన్స్ సెట్టింగ్స్ బేస్ చేసుకొని యూజర్కి ఆర్గ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. అంటే ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ ఆర్గ్ యాక్సెస్ అనేది ఏ డేటా చూడాలి, అతనికి ఏ విజిబుల్ ఉండాలి, ఇవన్నీ. సో ఈ యాప్ అనేది ఇప్పుడు పర్మిషన్ ఉండాలా లేదా, ఏ యూజర్స్ ఉండాలి ఉంటే ఆ యూజర్స్ ప్రొఫైల్స్ ఏంటి, ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ మనం యాడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ see here system administrator control standard user ఈ 2 profiles assign చేస్తాం. ఓకే, నా ఇప్పుడు మనకి అప్లికేషన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. ఈ అప్లికేషన్ ఇది రిక్రూటింగ్. దిస్ ఈస్ ద అప్లికేషన్. లైన్ 17 recruiting or creating application. Now go to ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి ఏమవుతుంది, రిక్రూటింగ్ యాప్ లాంచర్. గో టు నాకు యాక్సెస్ ఉంది కాబట్టి అప్లికేషన్కి లాగిన్ అది ఓపెన్ అయింది, లేకపోతే నాకు యాప్ కూడా కనపడదు. సెర్చ్ చేసి యాప్ అనేది విజిబుల్ ఉండదు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై యాప్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇంకా గ్రీన్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా, సో ట్యాబ్కి గ్రీన్ కలర్ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇంత గ్రీన్ కలర్ వస్తుంది. అంటే ఆ అప్లికేషన్ మనము ఏమంటాము గ్రీన్ కలర్ థీమ్తో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడం. ఓకే, ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అప్లికేషన్ అనేది. ఓకే, ఇవి అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాం. జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆర్గ్ ఎంటర్ అవ్వండి. ఎవరైనా ఆర్గ్ క్రియేట్ చేయకపోతే క్రియేట్ చేసుకోండి ఫస్ట్. ఓకే, ఎలా developer.salesforce.com/signup అని ఉంటుంది ఆప్షన్. సైన్అప్ అనే యూఆర్ఎల్తో మీకు ఆల్రెడీ డెమోలో చెప్పాను. ఫస్ట్ ఆర్గ్ క్రియేట్ చేసుకోండి. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఎలా లాగిన్ అవ్వాలో చెప్పాను కదా, ఈ 1 by 1 ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి. చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి. కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఏమేమి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ యూజర్ క్రియేషన్ ఎలా చేస్తాం ఆర్గ్లో, దెన్ యాప్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం. ఇవి నేను రేపు మీకు డేటా మోడల్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఈ ట్యాబ్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడ వస్తాయి, డేటా మోడల్లో వస్తాయి. ఏమన్నా డేటా మోడల్ ఇక్కడ మీకు టేబుల్స్ ఉంటాయి కదా, మనకి టేబుల్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే డేటా ట్రాక్ చేసుకుంటానికి టేబుల్స్ అని. తర్వాత టేబుల్ లోపల ఏముంటాయి, కాలమ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, వీటన్నిటి గురించి మనము డిస్కస్ చేయాలి. ఈ ట్యాబ్స్ తర్వాత ఇక్కడ టేబుల్స్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. టేబుల్స్ ఏమంటాం, ఆబ్జెక్ట్స్. కాలమ్స్ని ఫీల్డ్స్ అని పిలుస్తాము. వీ కెన్ డిస్కస్ in next class. If people having any doubts, please ask. Okay. No doubts. Yeah, okay guys. One more thing is tomorrow I'm not available. I'm out of station. The next class is Wednesday. Okay. From Wednesday we have continuous classes. On Saturday also we have class. Only Sunday is holiday. Okay. Yeah. Okay guys. If you people having no doubts, yeah, we can wind up this meeting. Yeah, thank you guys.